Si vous avez les mains dedans, je veux bien vous laisser faire. De ramasser toute la farine. Là, il y en a plus là qu'on va faire. Là, il y en a plus. On échange. Il faut échanger de côté. Il faut échanger de côté parce que comme je suis pas là dedans, faut échanger. Regardez le doigt. Là, vous l'avez déjà pas mal donné de force, donc il n'y a pas besoin d'en donner. Voilà, impeccable. Faire un petit M après sur ton pain à quoi? À moi? Ouais, c'est bon. On prend un petit bout comme ça. Ah bon? C'est bon. Non, laisse mélange. Producing bread is magical because not much can produce a lot. Bread consists only of water, flour and salt. Thinking this further, I explored how baking bread could be approached with the least amount of resources possible. Based on the idea of producing pleasure from a simple and limited materiality, I began researching the only tool that is indispensable for baking, the bread oven. My intention thereby was to build an oven that would need little to produce a lot, not one that would be very efficient or adapted. This research led me to the principle of the rocket stove, the reduced version of an oven. It is an autonomous tool with efficient combustion and airflow, capable to produce high temperatures with little fuel. I started constructing rocket stoves with the most simple and accessible objects I could find. This used heat-resistant metal containers, cans, boilers, extinguishers and others. Limiting myself in terms of material and technology, my work became based on existing methodologies of DIY and low-tech. It is aiming for wide accessibility and understanding, requiring no specialized equipment, materials or knowledge. Embracing local resources of material, space and labor, this work can emerge virtually everywhere. The outcomes are assemblies of available resources, visual centerpieces, totems, drawing attention and curiosity. They seem to be messengers from a different world, showing the potential of scarcity to produce pleasure. The first time I encountered the capacity of an oven to become a catalyst for collectivity was when I initiated the construction of a neighborhood oven in Paris. Gathering around it, suddenly, the focus shifted from the object to the emerging social situation. People started discussing, sitting down, getting to know each other, producing a situation that facilitated encounter, collective work and exchange. Change has to be approached and negotiated together. It can only be enacted collectively. I realized that the oven could do so much more than merely bake bread. It has the capacity to become a centerpiece that facilitates situations for collective gathering and produces examples for embracing change with joy. By then, my way of work had become a mode of applied research based on trying, learning and improvising in different contexts with different people. My role had become to initiate the collective construction of useful tools together with others, by going and working in situ. Another can. Yeah. No, but we have routines. No. Yeah. And then you cut like on the side some opening. I soon understood that every iteration would lead to a new outcome which would require and allow the work to evolve. In that way, each oven underlines context-specific restrictions and limitations imposed by available material resources and needs. The work is responding to different conditions in different contexts, ever evolving and moving on, thereby capable to become a different version of itself. T'as déjà mangé du salé? J'ai pas mangé. C'est passé là. Mais là, il y a une combustion, il l'a. En fait, à l'intérieur du truc. Du coup, le principe, c'est que c'est fait justement pour pas retenir la chaleur. Donc, tu après, tu le fais passer dans ta main. Ouais, c'est dans la tête tout ça. T'as plus de batterie, Ouais, j'avoue. Dani. Là, c'est de la batterie chaude, les gars. Ouais, faut la remettre après aussi.
en fait, à l'extérieur avec la bière, un extincteur, non, c'est un peu. Non, c'est un extincteur qu'on a coupé. Ça, c'est un ancien extincteur. Ok, donc tu mets les, ouais, tu mets là, ok, ça se referme. Là, c'est pour faire de l'air, c'est ça pour le. L'air, Ok. C'est des cailloux. Et ouais, les cailloux, c'est que ça C'est de l'argile garde. expansée. Ah, C'est de l'argile ouais, qu'on met dans les c'est pots un de isolant fer. alors. Ça C'est fait- comme Ouais, les, c'est comme les isolant, briques c'est un isolant. réfractaires. Ouais, c'est ça, c'est réfractaire On peut utiliser comme les Gaulois. du sable et tout, mais là il dit que le béton ça garde vraiment la chaleur. Et du coup, l'idée, c'est que quand au-dessus, c'est hein. fermé, la fumée, elle va refaire une combustion ici. Ce qui veut dire que tu as. Comment ça, une combustion de fumée? Bah, en Ah, fait, avec quand la ça monte chaleur. à 500 degrés avec la chaleur, la fumée aussi rebrûle en fait. For the wood. Super intéressant. Et t'aurais une bière? Non, non, ouais. Ouais, je sais pas, c'est actif, mais je pense que. Allez. Ándale. Look, there's smoke coming out. Let's put a tortilla in there. One for you. Okay. Go on, Dushan, light it. Is it working? Nope. On the steel. Now it's getting more white. It was yellow, yeah. Ah, Like because we find a pope. we have a new pope. Habemos papa. Yeah, it's good, it's going. So when you read that. Come on, let's glue ours. I want to try it.